Hello, good afternoon, everyone, and welcome to Let's Articulate. So, over the previous weeks, we have been looking into various kinds of grammar activities, and what we are going to look in today is comparative sentences. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு சென்ಟೆನ್ಸ್ ரெண்டு பொருள் அதை வந்து நம்ம ಕಂಪೇರ್ பண்ணி பேச போறோம். ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜನರು ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ஸோ பேசிக்லி இதுக்கு வந்து இது எதுக்கு பண்றோம், ஏன் பண்றோம், வை ஷுட் வி டூ இட், இது எல்லாமே வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஆல்ரைட். Comparative sentences are basically used to compare two or more things. Okay, இந்த things வந்து human beings ஆ இருக்கலாம், non living things ஆ இருக்கலாம், eatable ஆ இருக்கலாம், anything. Okay, ಇದು ಎರಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ஸோ அந்த ரெண்டு ஐட்டம்ல ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும், லைக் யூனிக்னஸ் இருக்கும். இதுக்கும் அந்த ஐட்டமுக்கும் இந்த மேட்டர் இருக்குது, அந்த சிமிலாரிட்டியை தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இது பேசிக்லி எப்படி இருக்கும்னா அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் அட்வர்ப்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போறது அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் அட்வர்ப்ஸ். ஸோ பேசிக்லி it's enough you know that we are only going to compare adjectives or adverbs. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು adjectives ಆಗಿರ್ತದೆ ಆರ್ adverbs ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲರ್, ಶಾರ್ಟರ್, ಸ್ಮಾಲರ್, bigger, idella. Okay, where you are adding er there. Okay, she is taller than her brother. So whom are you comparing? You are comparing her and her brother. And then you are discussing who is taller. Between the two, who is taller? Okay, now using more or less. More or less is called as we use this when we are having longer adjectives. Okay, this book is more interesting than the other. So you are adding more in front of your interesting word. Okay, this book is less interesting than the other. Okay, now suppose you want to compare quantities. உங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற குவான்டிட்டி, இங்க சாக்லேட்டோட குவான்டிட்டி, இந்த பக்கம் இருக்கிற சாக்லேட் குவான்டிட்டி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? he has more chocolates than I do. ஓகே, என்கிட்ட கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, அங்க பி கிட்ட கொஞ்சம் சாಕ್ಲೇಟ್ಸ್ இருக்குது, ಎ கிட்ட இருக்கிற ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನರ ಹತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ he has more chocolates than I do. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, now let us see how do we use adverbs. Okay, she sings louder. So rule number 1 we had already discussed that you will be adding er there. Okay, so now she sings louder than he does. Okay, my house is bigger than yours. Okay, the test is easier than the last one. So now in this sentence you may have written one or more tests, but this is easier. This one that we wrote now is easier when compared to all other tests that we have done so far. Okay, ishtra tanka bardiruva test alli idu tumba easy agittu. Okay, this test, in the test vandu idukku munnadi eludina test oda romba easy ah irunduchu. Okay, she is more intelligent than her classmates. Okay, so in a class of 20 she is the most intelligent person அப்படின்னுதா நீங்க சொல்ல வரீங்க. Okay, this movie is less exciting than the previous one. All right, now let us look at sentences where we will be comparing quantities.
Number of apples in a basket, number of chocolates in a basket, number of flowers in a bouquet, number of toffees in a jar. So these are called as quantities, something that comes in numbers. Numbersல என்னெல்லாம் எண்ண முடியும், ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So there are more apples in this basket than that one. So there are two baskets that I can see in front of me. This has more apples than that one. Okay, next, he drinks less coffee than she does. So between the two, he drinks less coffee. She, this girl, this lady drinks more coffee than the male person there. Okay, now let us again add verbs. She runs faster than her brother. He works more efficiently than his colleagues. Okay, this is how you compare things in grammar. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕஸ் ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ஸோ நம்ம ஏன் ஒரு பொருளோ ஒரு ரெண்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸோ இல்லை ரெண்டு ஐட்டம்ஸையோ எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோங்கிறத வந்து நம்ம முன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். பட் பேசிக்லி இதுதான் ஃபார்மேட். கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ஃபார்மேட். ஓகே, சில டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஹவு டு கிரியேட் கம்பேரிட்டிவ் சென்டென்சஸ். ஓகே, இப்போ ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஆர் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் யூ வாண்ட் டு கம்பேர் தெம். சூஸ் த கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ் ஆர் adverb, okay, based on its length, and you can compare. You can go ahead and compare that. Okay, ensure that the comparison is clear and logical. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೀಡರಿಗೆ ಏನು, ರೀಡರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವರು ಏನೋ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ஐட்டம்ஸ், அந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்றோம்ல, ஐட்டம்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ், அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதை ஏன் கம்பேர், கார் கூட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். யூ கேன் நாட் கம்பேர் கார் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். Okay, you cannot compare books with water or books with juice. Okay, so there should be a proper relationship between the two. When you choose two items, ஏதோ ரெண்டு ஐட்டம் நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க கம்பேர் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த கிளாரிட்டி கண்டிப்பா இருக்கணும். Now let us understand when to compare two things. Now let us say you want to buy a car. So what will you do? You will visit two brand showrooms, car brand showrooms. You will compare both the cars, their mileages, their ground clearance, their weighting power, their mileage, and so many things you will put together and you will compare, isn't it? That is why comparison is more important. When you are buying car, it's a big decision. When you are buying house, it's a big decision. When you're buying fruits and vegetables, that is also an important and a big decision. That is why you will sit down, compare which one is cheaper, which one suits your requirements, and that's how you will make your choices. Okay, when will you compare? When you have to make a choice, when you have to decide which one suits best for you. Okay, what will you do? You will evaluate its performance. Now only imagine car. Okay, now you want, your budget is let's say 5 rupees and you want to buy a car. So you will first compare which is the cheaper one. So you don't simply buy a cheaper car. You will also see what's its mileage, is it electric vehicle or not, what is its ground clearance, how good it is on Indian roads, what is the on-road price, and so many things. Next is you will evaluate both the cars' performances. What is more important is characteristic, whether the car is big. You have a family of 10, will all the 10 fit into the car? So describing, making choices, evaluating performances, and describing characteristics plays an important role. Now this is the situation where you will start comparing. Now let me read out a few example sentences for you. This phone is cheaper than that one, than the other one. Okay, now this phone, we have not compared anything else, but we've only compared price. All right, now let us say we want to evaluate something's performance. Our team performed better than last year. You're evaluating, you're self-evaluating your performance. Okay, how did you do? Last year you were not doing that well, but this year you've done better than last year when compared to last year. Describing characteristics. Okay,
Now this is about qualities of two items. Your house is his house is larger than mine. Your house is larger than mine. Okay, so you have described the characteristics between the two items that are in front of you. All right. Now there is one more form of comparing which is called as trends. Now, predominantly police or any uh, team that is investigating crime and things like that, they will evaluate something called as trends. Crime rate is lower this year than it was last year. So you have identified some pattern, you have observed some changes, and that's why you said crime rate is lower this year when compared to last year. Now let us say you want, someone is offering you whether you want tea or coffee. Okay, and you are about to tell them that I prefer tea over coffee because tea seems to be much healthier. Okay, so you are expressing your preference. Someone asks you whether you want tea or coffee, and you said that this is the reason why you want tea or coffee. Okay. Now, today we have discussed quite a few things when it comes to comparison. நம்ம இன்னைக்கு வந்து கம்பேர் பண்றத பத்தி நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சில சென்டென்சஸ் நான் உங்களுக்காக ரிப்பீட் பண்றேன். வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வீட்டுக்கு போய் இந்த சென்டென்சஸை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ரிப்பீட் தீஸ் லைன்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்க, வாட் டிட் யூ எக்ஸாக்ட்லி கம்பேர், ஹவ் வாஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி இதை 2-3 வாட்டி திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஆல்ரைட், ஸோ லெட் மீ ரிப்பீட் தீஸ் லைன்ஸ் ஃபார் யூ. One of the first sentence, model sentence now in discuss madidandre, she is taller than her brother. Okay, now repeat these lines just the way I am saying it. நான் எப்படி சொல்றேனோ அதே மாதிரி இதை ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க. She is taller than her brother. This book is more interesting than the other one. He has more books than I do. She sings louder than he does. My house is bigger than yours. This test is easier than the last one. She is more intelligent than her classmates. This movie is less exciting than the previous one. There are more apples in this basket than in that one. He drinks less coffee than she does. She runs faster than her brother. He works more efficiently than his colleagues. This phone is cheaper than the other one. Our team performed better than last year. His house is larger than mine. The crime rate is lower this year than it was last year. Expressing preferences. I prefer tea over coffee because it is healthier. All right. So now get back to your workstation, go home and rehearse these sentences. Repeat them a couple of times to understand what exactly have we compared. All right. So with this, we come to an end of this session called comparison. But what are we doing here? We have come here to articulate. And today's lesson was all about comparing two things, two people, two items, two fruits, two vegetables, and so on. So meet you again tomorrow with a more interesting comparative analysis. Thank you. Have a great day.